Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie aufwachen und sich etwas einfach, komisch anfühlt? Vielleicht ist Ihr Brust schwer, Ihr Atmung etwas eingeschränkt oder Ihr Herz schlägt lauter als sonst. Sie schreiben es dem Alter werden. So, aber was, wenn es gar nicht im Alter liegt? Was, wenn es in Ihrem Schlaf liegt? Für Millionen von Menschen über 65 ist eine Schlafposition eine alltägliche Belastung für Herz und Lunge. Das erschreckend daran? Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass sie das tun. In diesem Video erkläre ich 3 Argenofnen Grand, sie zu vermeiden, und sich einfach, wissenschaftlich fundiert Änderungen, die Sie gut abend vornehmen können. Und bleiben Sie dran. Der letzte Tipp hat einen überraschenden Wortel für Ihr Herz und Ihr Blase, die ihr nicht verändern konnte. Ich habe mit führenden Kardiologen und Schlafforschern gesprochen und Studien aus und gesehen Zeitschriften wie der Zeitschrift der American College of Cardiology. Dank jahrelanger Erfahrung mit echten Patientenberichten sind dies ratschlich keine Spekulationen. Sie basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Ergebnissen. Wenn Ihnen der Schutz Ihres Herzens im Schlaf am Herzen liegt, klicken Sie auf Gefällt mir. Und abonnieren Sie uns, keine lebensverändernden Gesundheitstipps zu verpassen. Warum das Schlafen auf der linken Seite bei bestimmten Herzerkrankungen riskant sein kann. Wenn Sie abends ins Bett gehen, ist es beruhigend, sich auf die Seite zu kuscheln, das Kissen unter der Wange zu spüren und den Tag ausklingen zu lassen. Für viele ist die linke Seite besonders gemütlich, fast so, als wäre sie unsere Standardposition. Was die meisten Menschen jedoch nicht wissen, wenn sie über 65 Jahre alt sind und insbesondere an einer Herzerkrankung leiden, kann diese Position ihr Herz im Schlaf unmerklich starker belasten. Zu verstehen warum, denken Sie daran, was passiert, wenn Sie auf der linken Seite liegen. Ihr Herz liegt auf dieser Seite natürlich etwas nahe an der Brustwand und wird durch die Schwerkraft in Richtung Brustkorb verschoben. Bei einem gesunden Menschen kann sich das Herz normalerweise problemlos anpassen. Bei Menschen mit bestimmten Erkrankungen, wie Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen oder sogar mittelschweren Klappenproblemen, kann diese Position jedoch den Druck auf die Herzkammern erhöhen und den Blutfluss verändern. Forscher haben dies tatsächlich untersucht. In einer Untersuchung, die in der Zeitschrift der American College of Cardiology zitten Patienten mit Herzerkrankungen messbare Veränderungen des Herzrhythmus, wenn sie auf der linken Seite liegen. Manche leiden starker, deutlich ihr Herzschlag, bei anderen wird die elektrische Aktivität des Herzens etwas instabiler. Das bedeutet nicht, dass die linke Seite für jeden gefährlich ist, aber wenn ihr Herz bereits überstunden macht, können sich dies nachtlichen Stunden zusätzlicher Belastung mit der Zeit summieren. Und was viele Menschen übersehen, die Position des Herzens im Brustkorb ist nicht festgelegt. Sie verändert sich leicht mit Körperhaltung und Atmung. Auf der linken Seite befindet sich die linke Herzkammer, die für das Pumpen von sauerstoffreichem Blut in den gesamten Körper zuständig ist, in einer Position, in der sie möglicherweise gegen den Widerstand der umgebenden Gewebes und der Schwerkraft ankämpfen muss. Das bedeutet, dass sie möglicherweise harder arbeitet, wenn sie eigentlich ruhen sollte. Für Menschen über 65, deren Herzmuskel möglicherweise bereits altersbedingt steif ist das keine Kleinigkeit. Nehmen wir zum Beispiel George. Ist 68, aktiv und geht immer noch zweimal täglich mit seinem Hund spazieren. Doch im letzten Jahr bemerkt etwas Merkwürdiges. Wenn sich abends hinlegt, besonders auf der linken Seite, fühlt sich als wird sein Herz gegen sein Brust pochen. Tat nicht war aber an eigenem Genig, in Wach zu halten. Nachdem seinem Kardiologen erzählt hat, überprüften sie sein Krankengeschicht, leicht Herzinsuffizienz, geeingestelter Blutdruck, und schlugen ein einfaches Experiment vor, 2 Wochen lang die linke Seite komplett schonen. George legt ein Seitenschlaferkissen in sein linke Hüft, nicht umzurollen. Nach diesen 2 Wochen war das Pochengefühl fast verschwunden, und beruhigt, dass tiefer schlief als seit Monaten.
Warum ist das für all Tiermenschen so wichtig? Weil die nach die Einsicht Erholung für Herz von den Belasten Detages ist. Waren der Wachstunden ist Körper ständig in Bewegung, gehen, Treppensteigen, Verdauung, sogar Stressbewältigung, und Herz reagiert auf dieser Herausforderungen. Nach sollte es einen gleichmäßigen, erholsamen Rhythmus finden. Wer dies Ruhe durch die Schlafposition gestört, schiebt Herz praktisch ein Nachschicht ein, für die es sich nicht eingemeldet hat. Über Monat oder Jahr hinweg kann dies zu Müdigkeit, verminderter Belastbarkeit und sogar zu Verschlimmerung bestehender Herzprobleme führen. Nicht jeder Linksseitenschläfer muss in Panik geraten. Wenn Sie kein Herzproblem in der Vorgeschichte haben und kein Symptom wie Herzklopfen oder Atemnot in der Nacht auftreten, ist alles in Ordnung. Aber bei diagnostisierter Herzerkrankung, Blutdruck oder unerklärlichen nachtlichen Beschwerden sollten Sie darauf achten, wie Sie sich beim Aufwachen fühlen, und ob sich das ändert, wenn Sie Ihre Schlafposition ändern. Das Wechseln der Position ist nicht immer einfach, insbesondere wenn man jahrzehntelang eine bestimmte Schlafposition eingenommen hat. Der Körper neigt dazu, mitten in der Nacht in die gewohnte Position zurückzufallen. Deshalb sind praktische Anpassungen wichtig. Eine der einfachsten Methoden ist die Verwendung eines langen Seitenschlafkissens oder eines festen Kiels hinter dem Rücken, Ihren Rollen auf die linke Seite zu verhindern. Dies funktioniert besonders gut für Seitenschläfer, die auf die rechte Seite wechseln möchten, was laut einigen Studien das Herz weniger belastet. Eine andere Möglichkeit ist, auf dem Rücken zu beginnen, aber nur, wenn Sie nicht an Schlafapnoe leiden, der Flachsleichen dies verschlimmern kann. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Schlafen auf der linken Seite Sie beeinträchtigt, versuchen Sie folgendes. Vermeiden Sie diese Position ein Wochenlang vollständig. Bewerten Sie jeden Morgen nach dem Aufwachen Ihre Schlafqualität, Ihr Energieniveau und alle Empfindungen in Ihrer Brust. Vergleichen Sie das Ergebnis den Ihren juntenden Schlafgewohnheiten einer Woche. Viele Menschen sind überrascht, einen Unterschied zu bemerken, den sie nicht erwartet hatten. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Auswirkungen des Schlafens auf der linken Seite je nach Stadium und Art der Herzerkrankung variieren können. In frühen Stadien einer Herzerkrankung können die Auswirkungen subtil sein, vielleicht ein etwas schnellerer Herzschlag oder gelegentliches Herzklopfen. In fortgeschritteneren Fällen kann die Veränderung deutlicher sein, manche Betroffene verspüren sogar Kurzatmigkeit oder Druckgefühl in der Brust. Deshalb ist es wichtig, auf den eigenen Körper zu achten und vor größeren Veränderungen mit dem Arzt zu sprechen. Andererseits gibt es Situationen, in denen die Linkseite vorteilhaft sein kann, zum Beispiel während der Schwangerschaft oder bei bestimmten Verdauungsproblemen wie saurem Reflux. Bei älteren Erwachsenen mit Herzproblemen können die Risiken jedoch den Nutzen überwiegen, insbesondere wenn es sichere Alternativen gibt. Stellen Sie sich vor, welchen langfristigen Unterschied diese kleinen Veränderungen machen könnte. Wenn Herz durch eine veränderte Schlafposition jede Nacht ein paar Stunden mehr Ruhe bekommt, sind das über ein Jahr hinweg mehr als 1,000 zusätzliche Stunden, in denen Ihre lebenswichtigste Organ nicht übermäßig beansprucht wird. Das könnte sich in mehr Energie tagsüber, weniger Herzbeschwerden und vielleicht sogar einem geringeren Risiko für Komplikationen niederschlagen. Wenn Sie also Hut haben die Dexedecken, dann können Sie daran, Ihrem Herz in ein Pause zu gönnen. Versuchen Sie es mit der rechten Seite. Nutzen Sie den Kissentrick. Machen Sie den Wechsel schrittweise, wenn nötig. Das Ziel ist nicht Perfektion, es geht darum, nötige Belastungen Nacht für Nacht zu reduzieren, damit Herz innen noch viel gut Dienst leisten kann. Und jetzt bin ich neugierig, ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass sich Herzschlag starker oder lauter anfühlt, wenn Sie auf der linken Seite liegen? Wenn ja, schreiben Sie ein Ja in die Kommentar. Ihr Erfahrung könnte genau das sein, was jemand anderes hören muss, diesen kleinen, aber möglicherweise lebensverändernden Schritt zu wagen.
Risiken beim Schlafen auf dem Rücken für Menschen mit Schlafapnoe oder sorem Reflux. Für viele Menschen ist die Flash-Rückenlage die natalichst und sogar richtigst Schlafposition. Diese Position kennen wir aus Filmen, wird oft für ein gut Körperhaltung empfohlen und kann nach einem langen Tag unglaublich entspannt sein. Doch für alte Menschen, insbesondere solche mit Schlafapnoe oder Sodbrennen, kann das Schlafen auf dem Rücken ein ruhig Nacht in ein versteckt Gesundheitsgefahr verwandeln. Beginnen wir mit dem, was mit ihren Atemwegen passiert, wenn sie auf dem Rücken liegen. Die Schwerkraft wirkt sich stark auf das Weitschweben ihrem Rücken aus. Die Zunge, den Weichen Gaumen und das Gewebe im hinteren Teil ihres Munds. In Rückenlage können all dies Gewebe nach hinten in Richtung der Atemwege fallen. Wenn sie in Schlafapnoe leiden oder auch nur leicht schnarchen, kann dies Veränderung den freien Luftstrom erschweren. Ihr Körper kann darauf reagieren, indem sie im Lauf der Nacht Dutzend Mal teilweise weckt, manchmal, ohne dass sie es überhaupt merken. Schlafapnoe ist viel häufiger als die meisten Menschen denken, und das Risiko steigt nach dem 50. Lebensjahr dramatischen. Tatsächlich ist die Amerikanische Akademie für Schlafmedizin zufolge leidet fast jeder vierte Mann und jede sind Frau über 65 und mindestens mittelschwere Schlafapnoe. Die Gefahr liegt nicht nur in der schlechten Schlafqualität. Unbehandelt Schlafapnoe kann den Blutdruck erhöhen, das Herzbelastung und das Schlaganfallrisiko steigern. Mit der Zeit können die wiederholten Sauerstoffabfall der Apnoe-Episoden auch zu Gedächtnisproblemen und Stimmungsschwankungen beitragen. Dann gibt es nach den Reflux, ein Problem, mit dem viele Menschen über 45 bereits zu kämpfen haben. Wenn man flach auf dem Rücken liegt, kann die Magensäure leichter in die Speiseröhre zurückfließen, insbesondere wenn die Klappe, die sie enthalten soll, geschwächt ist. Wie es im Alter häufig der Fall ist. Das ist nicht nur unangenehm. Das Brennengefühl von Sodbrennen kann einen tatsächlich aufwecken, und im Lauf der Jahre kann der wiederholte Kontakt mit Magensäure die Speiseröhrenschleimhaut schädigen und das Risiko ernsterer Erkrankungen erhöhen. Nehmen wir Marthas Gestricht als Beispiel. Sie ist 72 Jahre alt und im Allgemeinen gesund, doch jahrelang wacht sie müde auf. Egal wie für sie zu Bett ging. Ihre Tochter fiel auf, dass sie laut schnarcht und nachts manchmal für Momente die man aussetzt. Martha klagte außerdem über häufiges Sodbrennen, das nach langen Nächten im Liegen schlimmer zu sein schien. Ihr Arzt empfahl eine Schlafstudie, die ergab, dass sie bis zu 20 Mal pro Stunde aufhört zu atmen, hauptsächlich, wenn sie auf dem Rücken lag. Während diese Apnoeanfall hat sie auch Reflux-Episoden. Die Lösung war nicht kompliziert. Sie schlief jetzt auf der Seite und erhöht das Kopfende ihres Betts etwa 10 cm. Innerhalb eines Monats fühlt sie sich morgens wacher, ihr Reflux ließ nach und sie hat mehr Energie. Besonders schwierig beim Schlafen auf dem Rücken ist, dass viele Menschen, die Nacht nicht so beginnen, sich in den frühen Morgenstunden auf den Rücken rollen, wenn die Muskelspannung am geringsten ist. Deshalb müssen Strategien zur Vermeidung des Schlafens auf dem Rücken oft so körperlich als auch bewusst eingesetzt werden. Ein einfacher Method ist der Tennisballtrick. Nähen Sie ein Taschen die Rucksack Ihres Pyjama-Oberteils und legen Sie einen Tennisball hinein. Es klingt albern, aber das unangenehm Liegen auf dem Ball führt dazu, dass Sie sich auf die Seite rollen, ohne richtig aufzuwachen. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung eines Kielkissens, das Sie leicht stützt. Dies reduziert Reflux, in dem Kopf und Brust erhöht gehalten werden, und kann bei manchen Menschen den Atemwegskollaps verhindern. Verstelbearbeiten können ebenfalls hilfreich sein, sind aber eine große Investition. Die Wurzel, nicht auf dem Rücken zu schlafen, sind für Menschen mit Schlafapnoe oder Reflux nicht unerheblich. Studien haben gezeigt, dass bei Menschen mit lagewidriger Schlafapnoe, die sich in Rückenlage verschlimmert, die Umstellung auf die Seitenlage die Anzahl der Apnoe-Episoden mehr als 50% reduzieren kann.
Bei Reflux kann bereits eine Erhöhung der Kopf 15 to 20 cm die Nachlich zur Belastung deutlich verringern, was nicht nur den Komfort verbessert, sondern auch die Speiseröhre vor Langzeitschäden schützt. Es besteht auch ein direkter Zusammenhang zwischen Schlafen auf dem Rücken, Schlafapnoe und der Herzgesundheit. Bei Apnoe-Epizidenz sinkt der Sauerstoffgehalt, was eine Stressreaktion im Körper auslöst. Die Herzfrequenz steigt, die Blutgefäßverringen sich und der Blutdruck steigt. Passiert dies Dutzend oder 100 Mal pro Nacht, belastet das Herz-Kreislauf-System chronisch. Über Jahr hinweg kann dies Belastung zu Blutdruck, Vorhofflimmern und sogar Herzversagen führen. Für Menschen über 65, deren Herz-Kreislauf belastbarkeit niedrigmaß geringer ist als in jüngeren Jahren, ist dies ein Risiko, dem man sich sofort widmen sollte. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht jeder das Schlafen auf dem Rücken vermeiden sollte. Beispielsweise kann es für Menschen mit bestimmten Wirbelsäulenerkrankungen oder nach einer Operation die einzige bequeme Position sein. Entschieden ist, zu beurteilen, ob diese Position für sie geeignet oder ungünstig ist. Und sie kann dafür, dass das Schlafen auf dem Rücken problematisch sein könnte, sind häufiges nachtliches Aufwachen mit Trocken im Mund, Kopfschmerzen am Morgen, unerklärlich Müdigkeit oder zunehmendes Sodbrennen. Ein guter erster Schritt besteht darin, ihr Atem und Schnarchmuster zu beobachten, oder ihren Partner zu bitten, dies zu tun. Sie können auch einen Schlaftracker verwenden oder sogar ein Telefon einrichten, das nachts Audioaufnahmen macht. Wenn Sie in Rückenlich verstarkes Schnarchen oder Atemaussetzer bemerken, ist das ein wertvolle Information für Ihren Arzt. Eine Umstellung kann sich zunächst ungesund anfühlen, besonders wenn Sie jahrzehntelang auf dem Rücken geschlafen haben. Der Schlüssel liegt in einer schrittweisen Anpassung. Legen Sie sich zunächst in der ersten Nachthaft, wenn Sie am wahrscheinlichsten tief schlafen, auf die Seite und verwenden Sie anschließend ein Barrier wie ein Kissen oder ein Gerollt-Deck hinter Ihrem Rücken. Mit der Zeit gewohnt sich Ihr Körper daran und das Schlafen auf der Seite wird sich niederlicher anfühlen. Wenn Reflux Ihr Hauptproblem ist das Anheben der Kopfens Ihres Betts ein der einfachsten Lösungen. Dies kann mit stabilen Blocken unter dem Bettrament im Kopfen oder mit einem speziell entwickelten Kielkissen erreicht werden. Vermeiden Sie die Verwendung mehrerer weicher Kissen übereinander. Dies kann Ihren Nacken nach vorn beugen und Beschwerden verursachen, ohne dass Ihr Oberkörper wirklich so hoch liegt, dass Reflux verhindert wird. Achten Sie auch auf Ihr Abendroutine. Vermeiden Sie schwere Mahlzeiten innerhalb von 3 Stunden vor dem Schlafengehen und versuchen Sie, Alkohol und Koffein einzuschränken, die dies die Magensäure spannen können. Es lohnt sich, es zu wiederholen. Schon kleine Veränderungen im Schlafverhalten können große Auswirkungen auf die langfristige Gesundheit haben. Besieratmung bedeutet mehr Sauerstoff für Gehirn und Herz. Weniger Reflux bedeutet ein Besierverdung und ein geringeres Risiko für langfristige Speiseröhrenschäden. Und für Altiermenschen kann ungestörter, erholsamer Schlaf den Unterschied zwischen Trägheit und einem wachsamen, ausgeglichenen und energiegeladenen Gefühl ausmachen. Denken Sie also beim nächsten Zubettgehen darüber nach, welche Position Sie wollen, und ob es Ihnen hilft oder eher schadet. Wenn Sie müde aufwachen, Sodbrennen haben oder sich Ihr Partner über Ihr Schnarchen beschwert, ist es vielleicht an der Zeit, sich das Schlafen auf dem Rücken abzugewöhnen. Und ich würde Michigan freuen, von Ihnen zu hören, schnarchen Sie oder jammern, den Sie kennen, häufiger auf dem Rücken? Schreiben Sie schnarchen. In die Kommentar. Ihr Gestik könnte jemandem helfen, den Zusammenhang zwischen Schlafposition und Gesundheit zu erkennen. Warum das Schlafen auf dem Bauch Herz und Ihren Nacken belasten kann. Viele Menschen denken, dass das Schlafen auf dem Bauch harmlos ist, oder sogar die bequemste Art, einzuschlafen. Manchen kommt es sogar so vor, als wäre es die einzige Möglichkeit, einzuschlafen. Aber wenn Sie über 65 sind und insbesondere unter Steifheit, Kurzatmigkeit oder Herzrhythmusstörungen leiden, kann das Schlafen auf dem Bauch Lunge und die Wirbelsäule unnötig belasten,
own das ces merken. Zunächst muss man verstehen, wie sich dies Position auf die Atmung auswirkt. Wenn man auf dem Bauch liegt, werden Brustkorb und die Brustkorb gegen die Matrize gedrückt. Dadurch wird die Ausdehnung der Lunge bei jedem Atemzug niederlich eingeschränkt. Bei jüngeren, gesunden Menschen kann der Körper dies meist ausgleichen. Bei älteren Menschen, insbesondere bei Personen mit eingeschränkter Lungenelastizität oder Herzproblemen, kann dieses zusätzlich Widerstand jedoch dazu führen, dass das Herz mehr arbeiten muss, Sauerstoff durch den Körper zu zirkulieren. Es ist, als wird man sein Herz bitten, einen Marathon zu laufen, worin man ein Gewichtswest trägt. Auch der Blutfluss spielt eine Rolle. Wenn der Brustkorb komprimiert wird, schränkt das nicht nur die Lungenausdehnung ein, sondern kann auch den Blutdruckfluss zum Herzen subtil verändern. Die Venen, die das Blut aus dem Körper zurücktransportieren, können teilweise verrenkt sein, was das Herz zwingt, starker zu pumpen, den Kreislauf stabil zu halten. Im Lauf einer Nacht summiert sich dies zusätzlich Anstrengung, und anstatt Verstoff zu watchen, fühlen sie sich möglicherweise müde, schwindelig oder einfach nur nicht gut. Neben den Auswirkungen auf Herzkreislauf und Atemweg ist das Schlafen auf dem Bauch ein Hauptursache für Nacken- und Wirbelsäulenprobleme. In dieser Position bequem atmen zu können, muss der Kopf stundenlang stark zur Seite gedreht werden. Dadurch verdreht sich der Nacken, was die Muskeln belastet, die Gelenkreis und sogar Nerven einkelmen kann. Mit der Zeit kann dies zu chronischen Schmerzen, Kopfschmerzen, Kribbeln in den Armen oder eingeschränkter Beweglichkeit führen. Betrachten wir allens Geschicht. Mit 66 Jahren schlief immer auf dem Bauch. Dacht sich nichts dabei, bis vor ein paar Jahren mit so starken Nackenschmerzen aufwacht, dass sie manchmal bis in die Schultern ausstrahlten. Etwas zur gleichen Zeit begann nachgelegentlich Herzklopfen zu verspüren. Eine Untersuchung ergab ein leicht Cervicalarthritis und die erste Anzeichen von Vorhofflimmern. Sein Arzt vermutet, dass seine Schlafposition zu beiden Problemen beitrug. Mit etwas Anleitung begann allen, in ein modifiziert seitlich zu schlafen und stützt sich dabei auf ein Seitenkissen. Innerhalb weniger Wochen ließen seine Nackenschmerzen nach, und berichtet von weniger nachtlichem Herzklopfen. Die Risiken des Schlafens auf dem Bauch nehmen mit zunehmendem Alter aus mehreren Gründen zu. Erstens nimmt die Lungenkapazität mit der Seiten niederlich ab. Untersuchungen legen nahe, dass die meisten Menschen im Alter von 65 Jahren etwa 20% ihres maximalen Atemvolumens verloren haben. Kombiniert man dies mit der Kompression, die durch das Liegen auf dem Bauch entsteht, wird deutlich, wie die Sauerstoffzufuhrbeeinträchtigkeit sein kann, insbesondere bei Menschen mit chronischen Erkrankungen wie COPD oder Herzinsuffizienz. Zweitens verlieren die Bandscheiben mit zunehmendem Alter und Flexibilität und werden dadurch anfälliger für Reizungen oder Verletzungen, wenn sie über lange Zeit in unbequemen Positionen gehalten werden. Oft wird unterschätzt, wie lang dies Belastungen nachts anhalten. Schlafzyklen können 90 Minuten oder länger dauern, und viele Menschen verharren mehrere Zyklen lang in derselben Position. Das bedeutet, dass Nacken verdreht und Brustkorb stundenlang eingeschränkt sein kann, bevor sie sich umdrehen, und sie bemerken dies möglicherweise erst, wenn die Langzeitfolgen auftreten. Wenn sie ihr Leben lang auf dem Bauch geschlafen haben, kann es schwierig sein, sich dies Gewohnheit abzugewöhnen, aber es ist alles andere als unmöglich. Eine der sanftesten Methoden für den Übergang ist die Verwendung eines dicken, stützenden Kissens oder sogar eines kleinen Polsters, das sie in ihr Brust schmiegen. Dies gibt ihrem Körper ein ähnliches Gefühl von Komfort und ermöglicht ihnen gleichzeitig, sich teilweise auf die Seite zu drehen, wodurch der Direktdruck auf Brust und Herz reduziert wird. Manche Menschen haben Erfolg damit, ein Kielkissen unter ein Seat ihres Oberkörpers zu legen, so dass sie auf halbem Weg zwischen Bauch und Seitenschläfer liegen, genig, den Druck zu verringern, aber nicht so sehr, dass es sich unangenehm anfühlt. Auch die Kissenhose sollte überdacht werden. Bauchschläfer verwenden oft sehr dünn Kissen,
ein über Massage nacken strecken zu vermeiden. Wenn Sie jedik auf die Seat oder den Rücken schlafen, benötigen Sie möglicherweise mehr Unterstützung, Ihren Nacken gerade zu halten. Die Investition in Ihren Kissen für Seitenschläfer, mit einer starkeren Wohlbung zur Unterstützung von Kopf und Nacken, kann den Übergang erleichtern und die Beschwerden vorbeugen. Ein weiterer praktischer Schritt ist, sich auf die richtige Schlafenszeit zu konzentrieren. Wenn Sie gedankenlos auf dem Bauch einschlafen, versuchen Sie, sich schon vor dem Zubettgehen in die gewünschte Position zu bringen. Platzieren Sie Kissen strategisch hinter Ihrem Rücken oder zwischen Ihren Yen, für Stabilität zu sorgen. Je mehr Sie die Seiten oder Rückenlage zu Ihrer Standard Ausgangsposition machen, desto leichter wird sich Ihr Körper anpassen. Natürlich gibt es Menschen, die auf das Schlafen auf dem Bauch schwören, weil es das Schmerzen zu reduzieren scheint. In manchen Fällen stimmt das auch, die Bauchlage kann die Luftzirkulation in den Atemwegen leicht verändern. Bei älteren Menschen überwiegen jedoch auf die Nachteile wie Herzbelastung, reduziert Lungenausdehnung und die Wirbelsäulenbelastung dies in kleinen Wortel. Wenn Schnarchen das Problem ist, gibt es andere Strategien für das Schlafen auf der Seat, die helfen können, die Risiken des Schlafens auf dem Bauch zu erhöhen. Der Zusammenhang zwischen Körperhaltung und die Herzgesundheit wird oft unterschätzt. Ihr Körperhaltung im Schlaf beeinflusst nicht nur Ihr Muskeln und die Gelenke, sondern auch die Leistungsfähigkeit von Herz und die Lunge. Für Menschen über 65, deren kardiovaskuläre Reserven möglicherweise bereits reduziert sind, ist es sinnvoll, Positionen zu wählen, die diese lebenswichtigen Funktionen unterstützen, anstatt sie zu behindern. Stellen Sie sich vor, 8 Stunden Schlaf, in denen Herz nicht gegen einen drücken muss, Ihr Lungen sich vollständig ausdehnen können und Ihr Nacken gerade bleibt. Das sind 8 Stunden wahre Erholung, jede einzelne Nacht. Überwatching und die Monat hinweg kann diese Art der Ruhe zu mehr Energie am Tag, weniger Schmerzen, besser Stimmung und einem geringeren Risiko für ernsthafte Komplikationen führen. Nehmen Sie sich heute Abend einen Moment Zeit, bevor Sie einschlafen, und überprüfen Sie Ihre Position. Legen Sie mit dem Gesicht nach unten, mit verdrehtem Hals und einstreckter Brust? Oder geben Sie Ihrem Herzen, Ihren Lungen und Ihre Wirbelsäule den Raum, den Sie zum Ausruhen und regenerieren brauchen? Und ich bin neugierig, sehen wir ehrlich, hier schlaft schon sein ganzes Leben lang auf dem Bauch? Schreit ihr nicht. In die Kommentar. Ihr Antwort könnte der erste Schritt sein, Ihr Schlafgewohnheiten zu überdenken, und wie Ihr Körper es kann den kommenden Jahren danken wird.